Good evening, guys. I think there's only a few people who are there, 20 people. I'm just waiting for few. 2 or 3 minutes, we'll start. Okay, people, I don't see anyone joining. We'll start now, okay? 2 minutes.
Okay, I think we are in this question. We'll get started with this, okay? So find the whole number solution of the equation 1 plus 2 plus a plus b plus c plus d plus e plus f plus g plus h plus I plus j is equal to 150. Give me the factorial answer. Vasumati. Okay. I think, yeah, okay. Kalai, okay, good. Uday has got good. Vasumati, I think you got it wrong. See, it's a whole number solution in Sultana. So whole number starts with zero only. Correct. So another problem I don't think we have an issue at all. So whole numbers start from zero. So we know a plus b plus c. So a plus b plus c plus d plus e plus f plus g plus h plus I plus j is equal to 150. So there's no problem at all. So obviously number of positive signs are going to be what? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9. So it's going to be what? 150 plus this 9. So we get 159 factorial divided by 9 factorial into 150 factorial. That's it. No big deal at all. A very simple question, right? Just that you'll have to get used to it. Nothing more. Next question. How many ways can 45 chocolates be distributed among 5 persons such that each one gets odd number of chocolates? Just try. பார்க்கலாம் யாராவது கரெக்டாக பண்ணுறீங்களா பாருங்க. No, are you sure இது வந்து odd numbers கொடுக்குன்னு சொல்லி உதய், are you sure this will give you odd numbers? நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? All number odd number of chocolates சொல்லியிருக்காங்க.
இங்க வந்து நீங்க குடுத்திருக்கிறது பார்த்தா டைரக்ட்டா அப்படியே எடுத்துருக்கீங்க. ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? There's nothing that you've done as changes here. Odd numbers வரணும். So what we know, A plus B plus C plus D plus E is equal to 45. இது clear. இதை நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகேவா? Greater than 0, the number should be greater than 0. I mean, greater than or equal to 0. அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. That's okay. But how are you going to do it? So each should be an odd number ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So இப்போ for example, starting with 0, 1 or greater கிடையாது. 1 or greater நம்ம யோசிக்க முடியாது. அங்க யோசிச்சாலுமே என்ன ஆகும்னா ஆட் நம்பர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க யோசிக்கல. ஆட் நம்பர்ஸை நீங்க கிளியர் பண்ணல. யூ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் ஃபார் ஆல் த நம்பர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் லைக் இட் ஷுட் பி ஆட் நம்பர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 இஸ் அன் ஆட் நம்பர், அடுத்தது 3 இருக்கு. கரெக்டாக 3 வந்திருக்கு, அடுத்தது 5 வந்திருக்கு. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 2 வருதா? Can I write this as 2a plus 1 format? So 2a plus 1 format na, if 1 varnuna, can I write this 2 into 0 plus 1? 2 into 0 plus 1. So 0 lருந்து start ஆகும். So 0, 2 into 0 is 0, 0 plus 1 is 1. Correct? At the b, can I write it as 2b plus 1? So b is equal to 1 in கொடுத்தா 2 into 2 plus 1, which is nothing but what? 3. அடுத்தது c is nothing but 2b plus 1, 2c plus 1. So b is equal to 2 ன்னு கொடுத்தா c is equal to 2 ன்னு கொடுத்தா we'll get 2 into 2 plus 1. Right? அதானே வேணும். நமக்கு அந்த ஃபார்மேட் தானே வருது. அந்த ஃபார்மேட் பண்ணா தானே வர முடியும். So can I consider this as, can I do this as this format can be finished like this. எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, how can we do this format is, see this, it's 2a plus 1. So a is equal to 0 ன்னு போட்டா it should be what? a is equal to 0 ன்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது. So it should be 2a plus 1 plus 2b plus 1 plus 2c plus 1 plus 2d plus 1 plus 2e plus 1 is equal to 45. Am I right? இந்த 5 நம்பர் சேர்ந்தா 45. கரெக்டா? Then what they've told, உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? அப்போ 2a plus 2b plus 2c plus 2d plus 2e is equal to what? 40. கரெக்டா? இந்த 5 அங்க போயிடும் 40. So அப்போ a plus b plus c plus d plus e ஓட வேல்யூ என்ன? Which is equal to nothing but what? 20. Now 2 can be taken as a common value. So which is being greater than or equal to 0, 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 greater than or equal to 0. Okay, wow. Fine, a plus b plus c plus d plus e is equal to 20, which is nothing but number of places எவ்வளோ இருக்கு? 1, 1, 2, 3, 4. 4 இருக்கா? So 20 plus this 4 gives you 24 factorial divided by 20 factorial into 4 factorial. 24 factorial divided by 20 factorial into 4 factorial. That is the ways in which you can get the odd numbers in the chocolate. Okay. Am I clear with this? Yes? Okay. So 2a plus 1 தான் இருக்குமா சார்? 2a minus 1 கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். 2a minus 1னா a வந்து 1லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 2 into 1, 2 minus 1 gives you 1. அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். Yes.
So for even if you take it as 2a plus 2b plus 2c 2c அப்படி எடுத்துக்கலாம். Correct. Odd numbers you have taken as 2a plus 1 2b plus 1 2bc அப்படின்னு எடுத்துக்கீங்க. Even numbers 2a 2b 2c அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Correct. You're right. So the answer is 24 factorial divided by 20 factorial into 4 factorial. Clear? புரிஞ்சுல? Yes. So shall we go on to the next question? Yes. Okay. Next question. Okay. How many numbers up to 10,000 will get the sum of digits as 8? How many numbers up to 10,000 will get the sum of digits as 8? When they say this, the line is சொல்ல வராங்கன்னு கேட்டா how many numbers up to 10,000 will give the sum as 8 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ டிஜிட் நம்பர்னு சொல்லல, எவ்வளோ நம்பர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் கேன் பி வாட், ஒரு டிஜிட் நம்பர் 8 கூட இருக்கலாம். சரியா? ஸோ 10,000 வரணும்னா என்னென்ன டிஜிட்ஸ் இருக்கு, நம்மளுக்கு என்ன வரும், அப் டு 10,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன வர சான்ஸ் இருக்குன்னா 0 0 0 0 0 0 0 8 இது கூட ஒரு சான்ஸாக இருக்கலாம் 8ங்கிறதுக்கு. ஒரு 8 0 0 0 இதுவும் ஒரு சான்ஸ் தான். ஒரு 1 1 1 1 ஏன்னா 10,000 தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் 1 1 1 3 வந்துச்சா ப்ளஸ் 5. ஓகே 1 1 1 5 இது கூட சான்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி 2 0 0 4 4 கூட இருக்கலாம். விச் மீன்ஸ் 2 டிஜிட் நம்பர்லேயும் இருக்கலாம். ஸோ how many நம்பர்ஸ்ன்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ மேக்ஸிமம் போகிறது என்ன, அப் டு 10,000 விச் மீன்ஸ் லெஸ் தேன் 10,000. லெஸ் தேன் 10,000 எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்கு, it can go up to 4 digits. So a plus b plus c plus d less than or equal to greater than or equal to 0 greater than or equal to 0 is equal to 8 is equal to 8 greater than or equal to 8. Am I right? So அப்போ எவ்வளோ இது இருக்கு, 5 digits கிடையாது 4 digits தான். ஏன்னா 5th digit வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணல 10,000 தான். So it's going to be majorly it's going to be what, only 4 digits. So your answer is going to be what, 11 factorial divided by 3 factorial into 8 factorial. Am I clear? Am I clear? 11 factorial divided by 8 factorial into 8 factorial. Yes, exactly. Clear? Arvind and everyone. Good job. Madan and Vasumati, good job. Uday கொஞ்சம் ஜாலியாக பண்ணிட்டாரு, அதனால எல்லாத்தையும் ஆன்சர் ராங், பட் வெரி குட் ட்ரை உதய். சரி, ஆன்சர்ஸ் 11 factorial. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் செகண்ட் டிஜிட் நம்ம மென்ஷனே பண்ணல சார். 1 digit செகண்ட் டிஜிட் 2 need not be found. இல்லை 1 digit பண்ணிட்டோம் இதுலயே. இப்போ என்னன்னா கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 0 சொல்றது மூலியமா என்ன வருதுன்னு கேட்டா, கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 0னா 0ன்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ 0 0 0 8 ஒரு டிஜிட், 0 0 1 1 7 இன்னொரு அடிஷன். இந்த 0 0 0 8ல 0 8 0 0 இதுவும் சான்சஸ் இருக்கு. 0 0 8 0 ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் என்ன இருக்கு, ஸோ 8 0 0 0 ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, 1 1 1 5 இருக்கு, 1 0 1 6 இருக்கு. எவ்ரி திங் இது எல்லாமே இதுக்குள்ள தான் வருது. ஸோ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டால், what do we have, 11 into 10 into 9 divided by 6. ஸோ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு, 165 நம்பர்ஸ் அப்படி இருக்கு. 165 நம்பர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஓகேவா, up to 1000, up to 10,000. Okay, am I clear? Next question. How many numbers up to 10 lakhs will give you the sum as 3? இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Up to 10 lakhs.
Yeah, 1 lakh என்ன பண்ணுவீங்க? 10 lakhனா 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. ஓகேவா? lakh, 10 lakh. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னு கேட்டால் 1 2 3 4 5 6 7 digits ஆனால் அப் டு 1 lakh. ஸோ விச் மீன்ஸ் 6 digits தான் கணக்கு. விச் மீன்ஸ் 9999999 9,99,999 வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 6 digits இருக்கும். ஸோ யூ கெட் A plus B plus C plus D plus E plus F is equal to 3 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? Greater than equal to 0, greater than equal to 0, greater than equal to 0, greater than equal to 0. That's why I always say, stick to one particular technique and just build up on that. So answer on 3 plus எவ்வளோ plus signs இருக்கு? 5 இருக்கு. So 8 factorial divided by 3 factorial into 5 factorial. So our answer is going to be what? 8 into 7 into 6 divided by 6. It's 56 numbers. Okay, clear? Very easy, right? Good job, good job. Very good. Okay. How many numbers up to 10,000 will give the sum as 14? How many numbers up to 10,000 will give the sum as 14? சொல்லுங்க அப்புறம் பார்க்கலாம். திங்க் வைஸ் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும். அரவிந்த் அதை யோசிச்சு செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஆல் ஆஃப் யூ கேஸ் மேட் அ ஸ்மால் மிஸ்டேக். என்னன்றதை கரெக்டாக யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் யூ கேஸ் காட் இட் ரைட். திங்க். I'll tell you where is the problem. நீங்கள் பண்ணதில் என்னன்னா 680 ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேர். I'll tell you where is the problem. இப்போ நீங்கள் A plus B plus இப்போ என்ன 10,000 சொன்னாங்க. A plus B plus C plus D is equal to greater than equal to is equal to 0 is equal to 14 போடுறீங்க. கரெக்டா? So here the problem that we have is most of you told me the answer as 17 factorial divided by
14 factorial into 3 factorial. Absolutely agreed. இது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் இது கூட நீங்க நிறைய ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. என்ன விஷயம்னா, ஸோ மேபி சில பேர் இந்த ஆன்சர் 618 சொன்னதுனால ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்க்குறேன். ஓகே, ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி 618 சொல்கிறீங்க. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, சம் ஆஃப் த டிஜிட் ஷுட் பி 14ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த 4 டிஜிட் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஒவ்வொரு டிஜிட்டுமே ஒவ்வொரு நம்பராக நம்ம கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 14 நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம், இது 1, இது 2, இது 3, 4 கூட எடுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி இது 5, 6, இது 1 இருக்கலாம். எப்படியோ இந்த சம் டிஜிட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 14 வரணும். அண்ட் we know all of these digits are one digit numbers. Correct? All these digits are one digit number. So A is a one digit number, B is a one digit number, C is a one digit number, D is a one digit number. But when I say this A plus B plus C plus D is equal to 14, what I'm doing here is I'm losing one concern. I have one concern here because this is 1, this is 1, this is 1. I can also get A as 10. Am I right? A 10 போட்டேன்னா B வந்து 1, 1, 1, D 2 போட்டா I still get 14. புரியுதா? இது 10 கொண்டு வரலாம். இது 10 போட்டு ப்ளஸ் 1, 1, 2 போட்டாலும் எனக்கு 14 வரும். இல்லை இது 11 போட்டு மச்சத்தையும் 1, 1, 1 போட்டாலும் எனக்கு அதே 14 வரும். ஸோ there's a chance for one digit being a double digit number. கரெக்ட்? அப்பவும் சம்மேஷன் 14 வரும். கரெக்ட் தானே? Am I right? Yes. So are you able to understand what I'm telling you, all of you all? புரியுது என்ன சொல்றேன்? அப்போ ஏவோட வேல்யூ 10ன்னு போட்டோம்னா அதுக்கான சான்ஸும் இருக்குல்ல. அந்த அந்த ஆன்சரும் இதுக்குள்ள இருக்குல்ல. இப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ்ல அந்த 680ல அந்த 10ங்கிறதும் கன்சிடர் பண்ணது இருக்கு. கரெக்டா? பிகாஸ் இட் கம்ஸ் வித் ஆல் தி பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ அந்த ஆல் பாசிபிலிட்டிஸ்ல நம்மளுக்கு என்னவோ இருக்கு, அந்த 10ம் இருக்கு. கரெக்டா? 10, 11, 12, ஐ மீன் 10, 1, 1, 2 இருக்கு. அதே மாதிரி 11, 1, 1, 1 இருக்கு. கரெக்டா? அது மாதிரி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேற வேற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த இடத்துல வாட் வில் ஹேவ் டு டூ இஸ் வில் ஹேவ் டு ரெடியூஸ் சம்திங். தட் இஸ் இது டோட்டல் காம்பினேஷன் அக்ரீட். இதில் சில விஷயங்களை ரெடியூஸ் பண்ணணும். எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண முடியும்னா, A plus B plus C plus D is equal to 14, where A is greater than or equal to 10, B is 0, 0, 0, greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. So இப்போ A 10 இருந்துச்சுன்னா what happens here is, ஏன்னா A 10 இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, how many possibilities we have? அதாவது A வந்து 10 or 10 greater இருந்துச்சுன்னா what will be the possibilities? So we'll have எல்லாத்துலேயும் 1, 1, 1. இதில் 10 ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா it will become 4. This will become 4. Correct? So 4 plus 1, 2, 3, 7 factorial by 4 factorial into 3 factorial. But this is only for A. A வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா. அதே மாதிரி Bக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. B 10 இருந்துச்சுன்னா Cக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. Dக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. So your possible answer is what? 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial into 4. ஏன்னா இந்த 4 டிஜிட்ஸ்க்குமே இந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஏக்கு சான்ஸ் இருக்கு, பிக்கும் இருக்கு, சிக்கும் இருக்கு, டிக்கும் இருக்கு. ஸோ இதை நான் இதில் சப்ராக்ட் பண்ணணும், டோட்டல் கிட்ட இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ மைனஸ் 17 ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை 14 ஃபேக்டோரியல் இன்டு 3 ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் 7 ஃபேக்டோரியல் divided by 4 factorial into 3 factorial into 4 into 4. Okay, hope you are able to understand. Yes, so minus 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial into 4. புரியுதா? Are you guys able to understand what I'm telling you? அதாவது இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஓகே கிளியரா இது திரும்ப டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் சொல்லிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A plus B plus C plus D விடுது நம்மளுக்கு இதில் கன்ஃபியூஷன் வராது உங்களுக்கு. சரி, இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம். அங்கே எழுதினாலே பஞ்சாயத்து. ஸோ A plus B plus C plus D is equal to what? 14. ஸோ அப்போ இதோட பாசிபிள் ஆன்சர் நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரியும், 17 factorial divided by 14 factorial into 3 factorial. But since there's a possibility of double digit number, we'll have to reduce that. So எப்படி reduce பண்ணலாம்? A plus B plus C plus D, A is greater than or equal to 10 is equal to 14 போட்டால் we get the value as A plus B plus C plus D is equal to 10 is equal to 4 அப்படின்னு கொண்டு வந்துடும். கரெக்டா? A plus B plus C plus D is equal to 4. So it's greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, equal to 0, greater than or equal to 0. புரிஞ்சா? ஏன் 4 வருது? பிகாஸ் I've considered A is greater than equal to 10ங்கிறத கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இது எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா 4 plus 5, 6, 7.
So 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial. Where இதில் எல்லாத்துலையும் possibilities என்னன்னு கேட்டா a ஓட வேல்யூ இல்லை ஏதோ ஒரு டிஜிட்டோட வேல்யூ is greater than 10. அதோட சம்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்க அதுதான் இதோட ஓகேவா. ஸோ இப்போ a வந்து நான் 10க்கு மேலே எடுத்துக்கிறதுனால if I take a as 10 plus all others can be put as 0. But there's also chances for b being greater than 10 and c being greater than 10 and d being greater than 10. மற்றதெல்லாம் 0 இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ there are number of possibilities is 4 here into 4. ஏன்னா b c d எல்லாத்துக்கும் a b c d நாலுக்கும் அந்த சான்ஸ் இருக்கு. So the answer is what? 17 factorial divided by 14 factorial into 3 factorial minus 4 into 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial. Am I clear? இது பண்ணும்போது total possibilities நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும். இதை 618 சொன்னீங்கன்னா minus this will become 35 into 4. 35 into 4 is 140. I think your answer is 540 நினைக்கிறேன். Yes, so your answer is 540. Am I clear? இல்லை a எடுத்திருக்கோமா ஏல a இன்ட்டு 3 வராதான்னு கேட்குறீங்களா? இன்ட்டு 3 போட்டால் ஏக்கு ஒரு டைம் பிக்கு ஒரு டைம் சிக்கு ஒரு டைம் தான் வரும். புரியுதா? இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ப்ளஸுக்கான பாசிபிலிட்டி. நீங்கள் ப்ளஸுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா +3 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஏபிசிடிக்கும் சேர்த்து வரலாம். இப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி நான் பார்த்ததை இன்ட்டு 4 ஏன்னா 4 ஆப்ஷனுக்கும் வரும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஏபிசிடி ஏக்கு தனியாக பார்த்துட்டோம் அதனால பிக்கும் சிக்கு வராதான்னு கேட்குறத விட ஸ்பெசிஃபிக்லி 10 நான் சொன்னது காரணம் ஏன் சார் ஸ்பெசிஃபிக்லி 10னா ஏன்னா ஒவ்வொரு டிஜிட்டும் நம்ம ஒரு டிஜிட்டுக்கு தான் பார்த்துருக்கோமா ஏபிசிடிங்கிறது we found it only for one digit number. One digit நம்பருக்கான ஆன்சர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் புரியுதா? இந்த இடத்துல வந்து நான் 10 வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா நம்பர் கிரேட்டர் தேன் 10 இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் இன்டு பிக்சர்னு அர்த்தம். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஒன் டிஜிட் ஏபிசிடி நாலுமே ஒன் டிஜிட் சேர்ந்து தான் எனக்கு வந்து என்ன வருதுன்னா ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி 10,000. சரியா? ஸோ இப்போ ஒரு டிஜிட் நம்பர் இது 4 இது 3 இது 2 அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இது 5 வந்துச்சுன்னா 14 ஈக்குவல் டு 14. சரியா? ஸோ இது 1 6 6 இது 1 கூட இருக்கலாம். இது 2 3 4 5 9னா திரும்ப இது 5 இருக்கலாம். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேவா? பிகாஸ் ஆல் டிஜிட்ஸ் ஆர் ஒன் டிஜிட் நம்பர் அந்த கணக்கில் தான் போயிருக்கோம். பட் நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இஸ் 14 சொல்றதுனால there is a chance for A being 11, B being 1, C being 1, D being 1 also. Or B being 10, A being 0, C being 2 and D being 2. Or there's a chance for this being 10, this being 3 and this being 0 and this being 1 also. இதெல்லாமே இதுக்குள்ள வருது. சரியா? I am not putting specifically 10 போடுறதில்ல. What I'm doing by this is A plus B plus C plus D is equal to 14 where I'm just putting any value greater than or equal to 10. Any value greater than or equal to 10, I'm going to subtract from the total. Any value greater than or equal to 10. அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. So this will be greater than or equal to 0, this will be greater than or equal to 0, and this will be greater than or equal to 0. So any value greater than or equal to 10, I'm going to subtract it. அதனால A plus B plus C plus D will become what? 4 now. Because greater than or equal to 10, I'm removing it. So your answer is going to be what? 4. A plus B plus C plus D is 4. Okay, so minimum of 10 is taken out. Clear? If sum is greater than 20, see sum is greater than 20 கான chances வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமல். ஓகேவா? அவ்வளோ பெருசா கேட்பாங்களான்னு தெரியாது. 20 கான பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சுனாலே எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து the values will not be the same. You may not get that this thing. 10க்கு வரணும் 20க்கு வரணுமானா 10க்கு மேலே எடுத்தாலே போதும். 10க்கு 20க்குலாம் இல்லை. 10க்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு பாசிபிலிட்டி. புரியுதா? 10க்கு மேலேன்றது என்ன? புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ 4 டிஜிட் ஒரு டிஜிட் நம்பர். ஒரு டிஜிட் நம்பர்ஸ்.
ஒரு டிஜிட் நம்பருக்கு பதிலாக அது 2 டிஜிட் ஆட் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ வரும்ன்றதுக்காக இதை பண்றேன். ஏதோ ஒரு டிஜிட் வந்து 2 டிஜிட் நம்பர்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஆப்வியஸா மிச்ச நம்பர்ஸ் என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, அது கூட ஆட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. பட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், a plus b plus c plus d is all one digit numbers-ன்ற கணக்குல நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். பட் இந்த இடத்துல 14ங்கிறதுனால there's a chance for one two digit number also to come in. அதனால அதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்றேன், அவ்வளவுதான். 20 வந்தாலும் சரி 30 வந்தாலும் சரி, இட்ஸ் அகைன் 2 digit நம்பர் தான். சரியா? அதனால பெருசா இல்ல. பெருசா இல்ல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Okay, no problem. We'll go on to the next question. So your answer for this is 500 and something. Okay. Portala, that one only. Next question. How many 5-digit numbers will give the sum as 9? How many 5-digit numbers can give you the sum as 9? Look at this question. How many 5-digit numbers can give you the sum as 9? The answer சொல்லுங்க. Yeah, okay. How many 5-digit numbers? இப்போ இந்த term very important. 5-digit numbers ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So how many 5-digit numbers will give you the sum as 9 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க? 5-digit numberன்னு சொல்லிட்டாங்க. So 5-digit numberனா minimum it should start with what? First digit தான் எனக்கு என்னத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். Right, அப்பதான் it's a 5-digit number. Okay. So அப்போ செகண்ட் டிஜிட்ல எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் மட்டும் should be greater than or equal to what? 1. Right. This can be greater than or equal to 0. This can be greater than or equal to 0. This can be equal to 0. This can be greater than or equal to 0. ஏன் சார் இதில் 1 போடுறோம்? ஏன் 1 போடுறோம்? Because the first digit should start with a minimum value of 1. Okay, greater than or equal to 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? a plus b plus c plus d plus e is equal to what? d plus e is equal to what? 8. சரியா? ஆன்சர் என்ன? 1 2 3 4 இருக்கு. ஸோ 12 factorial divided by 8 factorial into 4 factorial. That's your answer. கொஞ்சம் யோசிக்கணும். கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு 13 போட்டிருந்தீங்கன்னா தப்பு. மதன் பார்த்தீங்களா, எல்லாரும் 13 போட்டிருக்கீங்க. அரவிந்த் எல்லாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து 5ல ஃபிஃப்த் 5 டிஜிட் நம்பர்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால the first digit should be 1 for sure. Okay. So the answer is 12 factorial divided by 8 factorial into 4 factorial. Simple? Clear? Okay, good. Next question. 4 athletes A, B, C, D participate in 6 events. There's only one prize for winning in, and each of them won in at least one event. How many ways could they have won the 6 prizes? A, B, C, D participate in 6 events. There is only one prize for winning in each of them won in at least one event. How many ways could they have won the 6 prizes is the question. Each of them could have won at least one event. Then Kai says 10.
Good. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, 4 பேர் இருக்காங்க. A plus B plus C plus D is equal to 6. பட் கிரேட்டர் தேன் மினிமம் எல்லாத்துக்கும் மினிமம் ஒரு இவெண்ட்லேயாவது ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி அ மினிமம் ஆஃப் 1. கரெக்ட்? ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? A plus B plus C plus D is equal to 2 greater than or equal to 0. Am I right? ஆன்சர் என்ன? 2 plus எவ்வளோ ப்ளஸ் சைன்ஸ் 5 3. ஸோ 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. So your answer is 10. Good job. Kalaya Udayano. Very good. இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக உங்களால் பிடிக்க முடியுதுல்ல இந்த மெத்தடை. வெரி சிம்பிள் டெக்னிக்காக தான் சொல்கிறேன். ஒரு டெக்னிக் படிச்சிட்டோன்னா we become masters of that. Just the usage. How many ways can 5 letters be posted in 3 post boxes such that at least 1 letter is posted in each box? So how do you write? A plus B plus C is equal to 5. At least 1 letter is posted in each post box. So which means A plus B plus C is equal to 2 greater than equal to 0 greater than equal to 0 greater than equal to 0. So our answer would be what? 4 factorial. Now 2 plus 2 is plus sign. So 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So your answer is going to be 24 by 4, which is equal to 6. Good job, clear. Uday and Kalai, good job, very good job. Kalai, exceptional. Am I clear with this? Okay. Okay, I've done this. So இதில் தான் எனக்கு ஒரு question இருக்கு actually. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, see, so many methods. We've almost done all the methods in permutation. I've brought in some very tough questions also. Made sure it's also simple for you guys and brought in these many things. But why is that we have very poor strength? Any specific reason? Any specific reason as to these people have not turned up because of this reason, or these people are not here because of that reason? அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? Do we have a specific reason? Because at times it gets totally disappointing. See, the only reason why I brought these kind of questions for you, and I'm slowly running through these kind of sessions for you, is because I really care for, I value for whomever has come down here. Okay, it's 35 people. I'm okay with those 35 people. I'm not bothered about all the 170 who have not turned up. But the problem right now is like when there is another company, there's a training again, I will redo all of this again. I should be doing it. So when I do this, I feel very bad because what happens is if I have all the students who already sat through these sessions, what I could do next is going to be bringing in some challenging questions, bringing in some difficult questions, probably giving them some practice as to going on to the next level or higher level questions. So that could give students a bit of understanding and a lot of confidence and they can go forward. But now what happens is like it's not working that way. I'll have to wait, hold on, and see how people are going to turn up, and how are they going to come to the class, and then I'll have to decide. Any specific reason? Today there was a call wherein Josh was a call for a meeting, and I see 400 odd people being there. And that is where the difference is.
There are 400 odd people there. Rather, there's a 170 people crowd here, which should become who should be coming here. But I don't see anyone here. There's no. So I could very easily say that okay, no, anyways, we not spend a lot of time with these. We need not spend a lot of time with these people because these people are not going to be responsible enough, and they just turn up as 20:30 and they don't even come to class. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறது, just blaming on you guys is very easy in this place. Putting it right on your face and say that okay, these people are only this much, they're not doing anything more. அப்படின்னு சொன்னோம்னா, obviously everyone will accept because not a lot of people are contributing. But the point is like, why is this happening? Why is that okay? We are having a drop in numbers. And tomorrow I'll have to do. Those people have to come back again asking for the same session. What can be done is my question now. What can be done is my question. You guys are also keeping quiet. Any specific reason? See, I feel bad because no, I know these kind of questions normally, or these kind of techniques we normally don't solve. Mostly they go with basics and they'll just finish with that. But I specifically made sure that I'm bringing those kind of questions. Make sure that I spend a lot of time on preparing questions for you and I bring it down to you. And it's easy. I mean, it's like for permutation, I could have finished with 30 questions. Well, why should we solve nearly 100 questions now? I think we've finished up to 100 questions now. In 100 questions learned, I almost wanted to make sure that all type of questions are solved, and we've almost done all type of questions, starting with linear arrangement, starting with words, numbers, number types, and then we have this circular arrangement questions. We also have this combination questions, and we brought in some questions of what do you have this lines, and we have the circles type, and every type. Okay, almost all the type we've done it. And we had this Garland questions, and we had a circular arrangement, type everything has finished. And we also had the Sachin type of question, this ranking question, everything. In fact, after doing so much, I still don't find a lot of people coming in. And that is where my problem is. Like, I feel bad because it doesn't look that way because there's a lot of people who are missing out sessions. And tomorrow there's another train which is called out. And tomorrow I see Kalai's name, or I see Arvind's name, or I see Uday's name, or whomever, Ashmita, or if I see Vasumati or Vasuki or whomever it is. உங்க பேரெல்லாம் பார்க்கும்போது I feel bad because what happens is Prashant or whomever who have been sitting here, who have been Suraj or யாரா இருந்தாலும் ஸ்ரீஹரி யாரா இருந்தாலும் இங்கே உட்காந்துட்டு அங்கே வந்தீங்கன்னா உங்கள் பேரை பார்க்கும்போது I start feeling bad. Okay, these guys already have sat through my session. There's a hell a lot of people who have not sat in my session. I have a confusion. யாரு கிளாஸ் எடுக்கணும் யாரு கிளாஸ் எடுக்க தேவையில்ல, who's attended my session and who's should I go because I've seen Kalai's name there, should I go on the higher level, or because I've seen someone's name, who some ex-person's name who has to be a part of the training but he has not been a part of the training, he's not through any of the sessions, and he comes there and sits for the session. I'll have to do for him accordingly. I'll have to do it. Definitely tough for me. புரியுதா? உங்க ரியாக்ஷன் எல்லாம் அப்படியே சைலண்டா இருக்கு. There's no one who's reacting at all. Not sure. Okay. This is only kind of tough for us. Okay. But for me, especially, I find it very hard because it was a lot of work also in this. Okay, a lot of work and a lot of effort. And only thing is like you being responsible gives me a lot of. I know it's tough. I know it's going to be tough, and it's going to be. See, there's ways in working out things this year. Okay. See, Arvind just gave me a message a couple of days back, and he just asked me, sir, could you upload the video because I was not part of the session the other day. I should watch the session. Could you upload the video? See, you're not a part of a session. I'm okay. Just that you just give me a call or just send me a message so I can't be a part of the session. So I'll see you later. I'll see you later. I'll go through this video later. So that is very good. That is very good of Arvind. The way he handled things was really good. That is how I'm expecting things to be happening. See, not everyone can be present every day.
Okay, people have network issues, people have power cut issues, people would will have personal issues to handle. People may have mind issues. Maybe like they were overslept. They don't have enough time to sleep. So I'm tired. A lot of things like that. Okay, because we are working from different places, there may be issues like that. That could all be sorted out. Can be talking, and we could sort those issues. But we're not even talking. We're not even participating. We don't participate, and we expect results. We think, okay, this is not good. This is not like we are not even doing anything purposeful, and we are expecting results. I'll have to get placed because I have done something. What have you done? You've done nothing. Correct. Now, my slate is okay because my slateல வந்துட்டு I seriously understand. ஏன்னா my slateல இல்லாதவங்க my slate students are not into my training or our training. They're not into our training. Okay. So அவங்கள விட்டுருங்க. இந்த trainingல வந்து there was 170 people who had to attend. Those 170 people, out of which, on a regular basis for the last 4 5 days, I've got only 40 people or 50 people. In fact, it's going down only. It's not even coming as 40, 50 also now. So now that the only reason why I'm pushing hard for probability and permutation right now is I don't know how many. So I'm working from home now, and I go on to college, and Monday if I meet Joshua sir, and I put a word saying that okay, there's only 50 people who are turning up, and there's no productivity. Obviously, what happens is like 50 people are only turning up. We start concentrating on something else then. So automatically now let's see people who are productive enough. We start thinking of that, correct? So this is not helping you also. புரியுதா? So இப்போ அதனால தான் what I did is like purposely pushed it probability permutation கொஞ்சம் earlier பண்ணிடலாம். For the last 2 weeks you've been with me. I've been very slow and moving. For the first batch I did with mechanical and all, I finished things very quickly. Rather in a couple of weeks or 2.5 weeks, they finished the entire topics. So I have not even done a lot of topics for you yet. So yeah, smaller topics now I've not even done for you yet. No, that's okay. See, you have an issue, that's okay. You have a reason for it, you can always overcome that. I'm completely okay with that. Okay. Reason இருக்கிறவங்க I'm seriously understanding. See, Jayashree, you've not been a part of session in it, because reason why I tell you is, Jayashree, I've been constantly associating this name with my session. She's been active in my session, so I can able to see this name again and again popping up. Jayashree, Jayashree, Jayashree. I've been calling out for your name many times. So you've been a part of the Wipro assessment, so you were not a part of the session. And it was surprising for me because I was not able to, I did not know it myself. That's okay. But you just want the video session, that's okay. Completely understandable. No problem. I'll do it. Tonight I'll upload all those videos which are pending for you. Tonight, probably around 10:30 I'll upload, okay? Guys can, you can view it tomorrow morning or tonight itself. Okay? If you guys are staying late, you guys want to look at it after around 11 o'clock, you could have them upload it. But if you want to see it now, tomorrow morning on, you guys can see it, okay? It'll be uploaded. Okay. There's a lot of motivations here. See, I started trying to do some smaller videos for you guys. I thought like I'll do some small ones so that would be helpful for you guys just to crack some bigger companies, make you understand how the companies work and the மாதிரிலாம் நினைச்சேன். So what happens right now is like it's not working that way. It's not a motivation at all because people don't turn up in numbers. It's definitely a negative motivation. So I hope you're able to understand and relate what I'm telling you. So I don't want to waste a lot of time talking about all these things. I already spoke 5 7 minutes about this. Yeah, I will definitely do a lot of small videos. Okay, so I know smaller videos definitely helps you. So that's why I'm planning to do a lot of smaller videos. Just needing some time for it because my schedule, you know it yourself. I've been with you guys for a long time now, and you guys know my schedule. It starts by 2:30, and I mean it goes on like that. So I'm finding some time in between where I could do some smaller videos and upload.
So if I find some time, I'll definitely do it. Okay, maybe a day tomorrow, or tomorrow, day after, a couple of days. Within that, I'll do few videos and I'll just start uploading. Okay, அதையும் பாருங்க. See how you're able to, how does it help? Put it across to your classmates also. Okay, so put it across to your classmates also. Just put it, ask them to watch them and all. That'll be helpful for them also. Okay, along with you guys, they'll also be benefited. That's why I'm telling you this, because the reason why I'm talking so much about these things and all is like you don't get these kind of questions elsewhere. And there's a lot of things from the placement cell. There's a lot of effort which is put from the placement cell just to bring in the best quality for you guys. So making sure that okay, you guys get the best questions, you get the best question solve the best method to solve. That's what we've been trying. Okay, and people are been who've been working with the placement cell have a lot of rich experience on this field, and they've been making sure that they give the best for you. And when there's a collective team which is working on these things and all, you should be making use of that. Okay, you can't be misusing it or wasting it, because at the end of the day, people who are going to be looking at who are going to face that or handle that kind of negativity is going to be you, not anyone else. Okay, so just think about this. That's what I wanted to tell you. So let's get on. Okay, I don't want to waste any more time. Let's get started. We'll start working on the other stuff now. Okay. Okay. Well, was there anyone? I mean, have you before this? I did a batch for probability and permutation law. அந்த batchல உட்கார்ந்தவங்க யாராவது இங்க இருக்கீங்களா? Is there anyone who sat in that session, sat for that session and are sitting here again? No. Shan says no. Others? Okay, great. So there's no one. As far as I know. Okay, let's see. Okay, for probability. Okay, we'll starting with probability. Okay. So when we say probability, what I would like to say is like, so probability on this, we're going to start. Okay. So when you're starting with probability, just a minute. I thought I'll do a bit of dice and I'll start with probability for you. Okay. Some basic concepts. So just give me a minute. Okay. So when I say it's probability, what we could do here is, okay, when I say it's probability, what we could do here is we'll start with the dice related questions, okay, first of all. And then we'll go with what do you call it, coins related, okay. So when we say dice, okay, there's two types, you know that. So there's two dice, there's also three dice, you know that, correct? One die கூட இருக்கு. So I just wanted to say, இப்போ two dice ன்னு பார்த்தோம்னா, for example, ரெண்டு dice வீசுறோம். What is the probability of getting the sum as? Most of them are questions related to sum. Few are related to product, okay, product, and there's also doublet related questions எல்லாம் இருக்கு, okay. So we start with this sum related questions, sum related. So which means, what is the probability when two dice are thrown? What is the probability of getting the sum as? அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, ஸோ ரெண்டு டை வீசுறோம். ஸோ மினிமம் சம் எவ்வளோ வரும்னு கேட்டால், ரெண்டுலேயும் ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா, the minimum sum that we get is going to be 2. கரெக்டா? minimum sum we are going to get is going to be 2. ஸோ இதே ரெண்டு டைஸ் வீசினா மேக்ஸிமம் சம் எவ்வளோ வரும்? 6 + 6 12 வரும். So which means when two dice are thrown, the minimum sum starts with 2 and maximum goes up to 12. So which means it starts with 2 and 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. It goes up to this. 2 will start on 12 வரைக்கும் போகும். Okay, it starts with 2, goes up to 12. Okay, so now 2 will start at 12 வரைக்கும் போகுதுன்னா, so the exact middle value is going to be what? 2 plus 12 divided by 2. Well, minimum value, maximum value divided by 2. Pota, you'll get the 7. So the middle value is going to be 7. இப்போ the 7 and what I'm going to do is I'm taking this way. நான் உங்கள் கிளாஸில் பண்ணியிருப்பேன். I don't know how many people remember this. Okay, this is a shortcut for you to remember. I don't know. So now, what is the probability of getting the sum as 7 in R? So the minimum sum is going to be 2, then 3, then we have 4, we have 5, then we have 6, we have 7, 8, 9, 10, 11, and we have 12. Got it? So the sum is between 2 goes up to 12. Got it? So what is the probability of getting the sum as 2 na? ரெண்டுலயுமே என்ன வரணும் 1, 1. So number of possibilities is what? 1, 1 வந்தா total sum வந்து நம்மளுக்கு 2 வரும். கரெக்டா? Number of possibilities என்ன? ரெண்டுலயும் 1 1 வரணும். There's only one possibility. கரெக்டா? ஏன்னா ரெண்டுலயும் 1 1 வரணும். இது ஒரு possibility தான் இருக்கு. கரெக்டா? So for me to get the sum as 3 na, what do I get? 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. ரெண்டு possibility இருக்கா? 2, 1. So 2 possibilities. 3 வரணும்னா 2 possibilities. 4 na 3, 4, 5, and 6. Okay. That is 7 வரணும்னா possibility எவ்வளோ இருக்கு? 6 possibilities இருக்கு. Okay. Then 8 வரணும்னா what do I do? Just start reducing. 5, 4, 3, 2, 1. That's all. Okay, hope you're able to follow what I'm telling you. Yes. So இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதுக்கு வந்துட்டு it's going to be what? This is a method for you to remember. That's it. Nothing more. So for 7, it's nothing but 6 possibilities. Then 8, 9, 10 starts reducing. Increase ஆகிட்டு அப்படியே reduce பண்ணணும். ஓகேவா? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then starts reducing. 3 days ku irukku. 3 days ku there's something else which I'll teach you. 3 days ku வேற ஒரு method இருக்கு. I'll teach you that. Okay, இதே மாதிரி தான் அந்த மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லித்தரேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த 2 டேஸ்க்கு நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 3 days சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? So see 2 days what happens is what is the probability of getting the sum as 8 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா what is the probability of getting the sum as 8 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா all that you have to do is what? 8 is what? 5 possibilities. So 5 out of 6 into 6 is 36. Total possibilities என்ன இருக்கு? ஒரு டேஸ்க்கு 6, இன்னொரு டேஸ்க்கு 6. So 6 into 6 is 36. Total 36 possibilities. அதில் 5 possibilities இருக்கு. 8 வரணும். What is the probability of getting the sum as 11? 2 on 36. Okay. What is the probability of getting the sum as 4 or 9? 4 or 9 னா 4க்கு 3 இருக்கு. 9க்கு எவ்வளோ இருக்கு? 4 இருக்கு. So 3 plus 4 is 7. 7 on 36. That's it. Simple. Take it down. Please do take it down. Take it down and tell me. Then we'll start. புரிஞ்சாது? சில பேர் என்கிட்ட கேட்பீங்க. நீங்கள் என்ன கேட்பீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இதை எடுத்துக்கோங்க. எழுதிட்டீங்கன்னா I'll take this off. Have you guys taken this down? I'll take this down, then I'll teach you. Finish சார்ன்னு சொல்லுங்க. அப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அது வரைக்கும் I'll be waiting. மூணு பேர் முடிச்சிட்டேன்றாங்க. மற்றவங்க சுரேகா, சுமதி, ஓகே, இதெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃபினிஷ்ட். குட். Then I'll take this down. Okay, take it out.
சில பேர் கேட்பீங்க என்ன கேட்பீங்கன்னா சார் வாட் வுட் ஐ டூ பிகாஸ் இது ஃபுல்லாக வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை என்ன சார் பண்ணுறதுன்னு நினைப்பீங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் டூவில் தான் மினிமம் சம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 all of us know this correct so we know minimum sum is 2 so the possibility is 1 so mid வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க so all that you have to do is 1 2 3 4 5 6 and what do you do from here when you reach the middle one just start reducing 5 4 3 2 1 அவ்வளோதான் ஆன்சர் நீங்கள் அதை டயக்ராம் போடணுன்றது கூட இல்லை you can just do this and keep this in your mind this is a value and this is your sum this is your value and this is your sum clear yes நீங்கள் அது டயக்ராம் வரையணுன்றது கூட இல்லை நம்ம டயக்ராம் இஸ் an understanding அவ்வளோதான் is this clear now for you guys yes ஒரு நம்பர் கம்மி பண்ணிட்டே வரும் okay so this is for your 2 days okay this is for your 2 days I'll take this out and I'll start for 3 days இப்போ 3 days பண்ணலாம் ஓகேவா so what is the probability for 3 days okay இதே விஷயம் 3 days 3 daysக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு 6 into 6 into 6 ரைட்டா so the number of possibilities is going to be what 216 we know it's 216 so அப்போ minimum sum எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் what is the minimum sum மூணுலேயும் ஒன்று 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 வரணும் so what is the minimum sum 3 good so minimum sum goes up to 3 and maximum goes up to what 6 6 6 18 good goes up to 18 so mid value என்ன 3 க்கும் 18 க்கும் நடுவில் இருக்கணும் so 3 plus 18 divided by 2 3 plus 18 divided by 2 னா நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டால் 21 by 2 which is 10.5 வருது 10.5னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை 10.5னா என்ன அர்த்தம்னா 10க்கும் 11க்கும் நடுவில் 10 and 11க்கு நடுவில் இருக்கு ஓகேவா so how am I going to do this 3 4 numbers are 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 வரைக்கும் போகுது ஓகேவா till this number so the minimum starts with 3 correct so what are we going to do here is starts with 3 goes up to 18 starts with 3 goes up to 18 so minimum is 3 okay wow. so 3 then what we have 4 5 6 7 8 9 10 11 இது ரெண்டும் நடுவில் வந்துடும் ஏன்னா 10.5 ரெண்டுக்கும் நடுவில் 12 13 14 15 16 17 and 18 okay the answer is 17 and then we have 18 okay so 17 then we have 18 okay wow. so number of possibilities is going to be 216 நம்மளுக்கே தெரியும் correct so ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு ஓகேவா 2 days ரொம்ப சிம்பிள் 3 daysல ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு இப்போ 3 வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி என்ன இருக்கு 1 கரெக்டா 1 1 1 ஓகேவா இப்போ அதே 4 வரணும்னு நமக்கு எவ்வளவு சான்சஸ் இருக்கு 1 2 1 வரலாம் இல்ல 1 1 2 வரலாம் இல்ல 2 1 1 வரலாம் கரெக்டா எவ்வளவு சான்சஸ் இருக்கு how many chances do we have to get 4 3 chances we have 3 chances இருக்கு 1ல இருந்து 2 வரல it has gone to 3 அப்ப எவ்வளவு ஆட் ஆயிருக்கு 2 ஆட் ஆயிருக்கா plus 2 ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ அடுத்ததுக்கு plus 3 ஆட் ஆகணும் ஓகேவா அடுத்தது plus 4 அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆமாம் plus 5 அப்புறம் plus 6 ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி பண்ணலாம் கிரிக்கெட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க plus 6 வரைக்கும் போகலாம் ஸோ 2 குட் நான் கிளாஸ்ல பண்ணது ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க மதன் ஓகே குட் ஸோ 1 plus 2 is 3 3 plus 3 is 6 ஓகேவா 6 6 plus 4 is 10 10 plus 5 is 15 okay so 15 plus 6 is 21 இப்போ 6 வரைக்கும் போயிடும் அதாவது 1 அப்புறம் 1 plus 2 is 3 1 plus 2 is 3 1 இங்க plus 2 is 3 plus 2 is
3 அப்புறம் 6 3 plus 3 is 6 6 plus 4 is 10 10 plus 5 is 15 15 plus 6 is 21. I'm sorry people, just a minute. So 21 becomes up to plus 6 is 21. So then what we have to do is plus 6 வரைக்கும் போணுமா அடுத்த கிரிக்கெட்டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So plus 4 plus 2 then plus 4 plus 2 okay plus 6 வரைக்கும் போயிட்டீங்கன்னா plus 6 அப்புறம் plus 4 plus 2 so plus 6 அப்புறம் plus 4 then plus 2 so plus 4 பண்ணா 21 plus 4 is 25 and 25 plus 2 is 27 ஓகேவா that is nothing but numbers பார்த்துக்கோங்க summation இங்க தெரியாட்டி நான் இங்க போட்டுறேன் 1 3 6 10 15 21 25 and 27 இப்படி போயிடும் ஓகேவா the minute you get on to this plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 அப்புறம் plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 okay plus 6 வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் plus ரெண்டு ரெண்டா கம்மி பண்ணணும் plus 4 plus 2 okay the minute you reach that இந்த சைடுல என்ன ஆகும்னா you have to do the what same repeat it 27 25 21 15 10 6 3 and 1 okay yes இந்த டாப் ஒரு சைடு போட்டோம்னா இன்னொரு சைடு வந்து இட்ஸ் ரிப்பீட் so what is the probability of getting the sum as 14 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா what's your answer 14 வரணும்னா what's your probability 15 on 21 15 on 216 okay what is the probability of getting the sum as even அப்படின்னாங்கன்னா yeah so what is the probability of getting the sum as even sum as even னா என்ன போடுவீங்க ஒன்னொன்னும் எண்ணிட்டு இருக்காதீங்க ஆன்சர் இஸ் 1/2 ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏன்னா எவ்வளோ டைஸ் போட்டாலும் சரி ஈவன் வந்துச்சுனாலும் 1/2 தான் ஆட் போட்டாலும் 1/2 தான் பாதி இது வந்து ஈவனாக வரும் பாதி ஆடாக வரும் சரி ஆன்சர் இஸ் 1/2 2 டேஸாக இருந்தாலும் 1/2 தான் 3 டேஸாக இருந்தாலும் 1/2 தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது கெட் த ஆன்சர் இஸ் 108/216 which is 1/2 ஓகே கிளியர் இதான் வரும் am I clear with this இது 3 டேஸ்க்கு எஸ் டேக் திஸ் டவுன் நீங்கள் கேட்கலாம் சில பேர் கேட்பீங்க சில பேர் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு கேட்காட்டியுமே அது தெரியும் வாட் இஸ் ப்ராபர்ட்டி சார் 4 டேஸ்லாம் கேட்டாங்க என்ன சார் பண்ணுறது 4 டேஸ் கேட்க மாட்டாங்க கேட்டாலும் the best way of doing it is not these things and all diagram எல்லாம் கிடையாது the best way of doing it is like so what is the probability of getting the sum as 10 when 4 dice are thrown அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க what is the probability of getting the sum as 10 when 4 dice are thrown அப்படின்லாம் கேட்குறாங்கன்னா இது எழுதிங்கன்னு நம்புறேன் can I remove it சரி நீங்கள் எழுதி அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அதை சொல்லிட்டு ஆமாம் அங்கே பிடிச்சாரு பாருங்க தலை சூப்பர் a plus b plus c plus d அதே தான் அதை போட்டுக்கலாம் a plus b plus c plus d is equal to 10 போட்டுட்டு greater than or equal to 1 எல்லா டிஜிட்டுமே minimum of 1 ஆகுது இருக்கணும் ஓகேவா so which means it becomes what is the probability of getting the sum as 10 when 4 dice are thrown அப்படின்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க a plus b plus c plus d is equal to 6 போட்டுட்டு what you'll get 6 plus 3 is 9 so 9 factorial divided by 9 factorial divided by 3 factorial into 6 factorial okay 9 into 8 into 7 divided by 6 so it gives you 84 possibilities are there subtract 7 எதுக்கு 7 subtract பண்ணும் maximum value for a die is 6 okay அதுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் 7க்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணணும் கரெக்ட் that's common sense ஸோ 7க்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா
சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் தி சம் as 10 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், இப்போ இவர் கலை சொன்ன மாதிரியே தான் ஆல் தட் வி ஹேவ் டு டூ ஹியர் இஸ் வாட் a plus b plus c plus d. இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம மெத்தடே போட்டுட்டு அப் டு 10ன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், நமக்கு தெரியும் டைஸோட டோட்டல் வேல்யூஸே 6 தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸாக 6 இருக்கிறதுனால அதுக்கு மேலே வர வேல்யூஸ் 7க்கு மேலே வர வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சு அது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா தட் வில் கிவ் us the answer. ஓகே, அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகேவா? இல்லாட்டியும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், தனித்தனியாக அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு we'll have to see how many factorial ways. Okay, I'll clear this off. இல்லாட்டியும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும், what is the probability of getting the sumனா what are the numbers that will give you what is it 10 அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ 5,5,0,0. So this can be written as 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. இது தனித்தனியாக எழுதிட்டு இருக்கணும். பட் திஸ் டேக்ஸ் a lot of time. ஏன்னா தனித்தனியாக யோசிச்சு நம்ம நிறைய டைமில் அந்த வேல்யூவே மிஸ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு நம்ம மெத்தடே பெட்டர். ஸோ a plus b plus c plus d is equal to what 10 and we know all should be greater than 1 அப்படின்னு போடும்போது 4 கம்மியாயிரும். So we'll get a plus b plus c plus d is equal to 6. a plus b plus c plus d is equal to 6. 6 plus 3 is 9 factorial divided by 3 factorial into 6 factorial. So our answer is going to be what 9 into 8 into 7. It becomes 84 ways. இந்த 84ல இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ a plus b இதில் வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா we'll have to subtract values which are greater than 7. a plus b plus c plus d. So numbers greater than or equal to 7 remove பண்ணி ஆகணும். சரியா? ஸோ அப்படி ரிமூவ் பண்ணோன்னா is equal to 10ன்னு போட்டிருந்தோன்னா அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் we'll get it as what a plus b plus c plus d is equal to 3ன்னு வரும். ஓகேவா? ஸோ 3 plus 3 is nothing but 6. So 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial into 4 வரணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் அது வரும். கரெக்டா? into 4. ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சு we'll have to find. So maximum value for a die is going to be 6 only. Okay, so it's going to be 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial divided by 4 into 4. Okay, so our answer is going to be a into 4 na a வந்து 7 இருக்கலாம் இல்ல b வந்து எல்லாத்துக்கும் chances இருக்குல்ல. So this can be what 720 equal to 3. So 720 divided by what do you get, 3 factorial is 6. 720 into 4. 720 into 4 divided by 36. It gives us 20 into 4. We get 20 into 4. 20 into 4 is what? 80. It's almost like 4 numbers. Are we getting only 4 arrangements? That we're not sure. We'll debate about this tomorrow. Okay, நாளைக்கு அதை debate பண்ணிக்கலாம். We'll take some questions. We'll solve. Okay? Dice question எல்லாம் நாளைக்கு solve பண்ணிக்கலாம். Okay, மிச்சம் இருக்கிற பெரிய diceக்கெல்லாம் we'll solve it tomorrow. We just came with a small understanding. நான் அந்த questions எல்லாம் நாளைக்கு நான் எடுத்து வைக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட அந்த questions இல்லை. But I'll take some questions which are 4 dice and all. I'll keep. Okay, for now you guys can break. Go for your, go have a good night's sleep. And you may have a test also to take. Please take it. And give me your mail IDs as your attendance and you guys can leave. Okay? Bye. Thank you so much. Thank you so much for your time and patience. Yeah. Take care, people. எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. தனித்தனியாக சொல்லாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். anyways, guys can leave. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.